அப்புறம் அதை நம்ம காமிக்க போகிறோம். இது 2 காலம் அது மாதிரி உள்ள இருக்கும். Waiting the sunrise, drinking my own wine. இது 10-year-old apple tree. அப்புறம் இது 10-year-old berry tree. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind. இது நம்ம மெயின் கார்டன் பெட். இதுதான் தக்காளி, எக் பிளான்ட், சில்லி, ரேடிஷ், பின்னாடி என்ன ஸ்ட்ராபெரிஸ், கொட்டை மிளகாய், அப்புறம் வெண்டைக்காய். I wish you by my side. Waking up now, wondering where I've been. Me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. But now no more. Winter rain falls, I'm mourning dew, but I'm not crying like the garden leaves. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தக்காளி. இப்போ நான் பறிக்க போறேன். இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கத்திரிக்காய். இப்போ நான் பறிக்க போறேன். Now let's pick the radish. இதுதான் சொரக்காய், cucumber, அப்ரக்காய், அப்புறம் இது பூசணிக்காய். Let's pick the beans now. There you go. இதெல்லாம் நம்ம curry leaves இது 2 hibiscus plant. இது 1-year-old, அப்புறம் multi colored, அப்புறம் இது 10-year-old, ஒரு red color. This is a very healthy tree, and now it's going to produce fruit.
இது நம்ம கறி லீவ்ஸ். அப்புறம் இது 11 years. Fruit garden. It has cantaloupe, strawberries, and watermelon. This is our blueberry tree. It has only now started blooming. Smells good. இது நம்ம மல்லிகை செடி. இது 10 years. அப்புறம் வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது நம்ம ரோஸ் கார்டன். இது ஒரு நாக்கட் ரோஸ். அப்புறம் இது ஸ்ப்ரிங் டரிங்க நல்லா பூக்கும். இது 2 hibiscus plant. இது 1 year old. அப்புறம் மல்டி கலர்டு. அப்புறம் இது 10 year old, ஒரு ரெட் கலர். இது நம்ம துளசி பிளான்ட். நம்ம கேர்ஃபுல்லாக க்ரோ பண்ணலாம். அப்புறம் அதுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்கும். The reason for this video is to promote organic gardening. Now the whole garden tour is over, and we'll see you next episode. Bye. Bye. சஹா டிவி எல்லோரும் வாழ்க வளமுடன்னு ரொம்ப வருஷமா பல சிறந்த பேச்சாளர்களை வச்சு இயங்கிட்டு வருது. எல்லோரும் வாழ்க வளமுடன், ஒன்லி அப்லிஃப்டிங். ஸோ சஹா டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க. வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க.